In a heartwarming display of courage and compassion, two little friends, Nagaraju and Praneeth from Nacharam, risked their own safety to save a little puppy. Despite the dangerous condition and dirty water, the children fearlessly waded through the floodwaters barefoot. The children were rewarded bicycles, school bags, clothes, and pencil as token of love. The video highlights the heartwarming incidents and emphasizes on the importance of compassion and bravery. Vikas from an NGO called Safi witnessed the rescue operation and took the children to shopping mall and a cycle shop. పొద్దున్నే వెళ్ళాము. వెల్లుడుతోనే అక్కడ కుక్క ఇరుక్కుంది గోడల మధ్యలో తలకాయ ఇరుక్కుంది. అయితే మాకు బాగా అనిపించేసి కావాలకు దిగి నేను కన్నీ అన్నతోడు నాతో పాటు కన్యాడు వచ్చింది. దిగి పోయి కుక్కని ఎత్తుకొని వచ్చి మా కుక్కల శివ అంకుల్ గారికి ఇచ్చేసినాం. ఆయన కుక్కలకి వైద్యం చేస్తాడు.